Welcome to all the students in chemistry lecture series. This is the lecture 9. In last lecture, we will discuss the optical isomerism in coordination number 6 and coordination number 4 complexes, that is in octahedral complexes and in tetrahedral complexes. In this lecture, we will discuss the valence bond theory, or it is called as the VBT of transition metal complexes. Number of theory have been developed for the explanation of the structure and property of the coordination compound. This is one of the valence bond theory. Valence in 1931 introduced this theory and showed the concept of on the basis of the concept of hybridization. The basic idea of the valence is that the any coordinate covalent bond or coordinate covalent bond is formed due to the use of the vacant d orbital by the central metal atoms. If the central metal atoms use this vacant d orbital, and then there is formation of the bond between the central metal atom and the ligand, and then there is formation of the bond, and there is use of atomic orbital, and there is formation of the hybrid orbital and the hybridization. Hence, the Valence theory is on the basis of the hybridization. After it considers the Sidgwick's electronic interpretations theory or Sidgwick's electronic interpretations theory. The limitations of the Valence is overcome by the Huggins named scientist, and modern theories or modern assumptions of this valence bond theory are as follow. See here, assumptions of valence bond theory. The first assumptions: the central metal atom in the complex makes available an adequate number of the empty orbital for the bonding formation. What is the first assumption? The central metal atom in a complex makes available an adequate number of empty orbital for the bond formation to the ligand. The number of bond is formed, or the number of vacant d orbital is used for the bonding formation is equal to the coordination number of the central metal atom. This is the first assumption. फर्स्ट assumption मध्ये काय सांगितलेलं आहे की सेंट्रल मेटल ॲटम्स काय करते, आपल्याकडचे किंवा स्वतःकडचे व्हॅकंट डी ऑर्बिटल काय करते, ॲडिक्वेट नंबर ऑफ व्हॅकंट डी ऑर्बिटल काय करते, अवेलेबल करते, आणि अवेलेबल करून तो काय करतो, लिगॅंड सोबत बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते, आणि लिगॅंड सोबत बॉन्डिंग जर फॉर्मेशन झाली, जेवढ्या नंबरचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल व्हॅकंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल करेल तेवढ्या नंबरचा त्याचा काय असेल, कोऑर्डिनेशन नंबर असेल. आपल्याला माहिती आहे कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय असते, कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय असते, त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय म्हणतो आपण पाहिलं आपण की लिगॅंडचं कोऑर्डिनेशन ऑक्सिडेशन स्टेट वेगळी असते आणि कोऑर्डिनेशन नंबर वेगळा असतो. कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय असते, त्याने जेवढी बॉन्डिंग फॉर्मेशन केली तेवढे व्हॅकंट डी ऑर्बिटल्स कोण अवेलेबल करत, सेंट्रल मेटल ॲटम्स करत. डी ऑर्बिटल्स मध्ये किती ऑर्बिटल असतात, डी ऑर्बिटल मध्ये 5 ऑर्बिटल असतात किंवा सब 5 ऑर्बिटल असतात. पाहिजे असं असतं डी ऑर्बिटल. सी हिअर, दिस इज डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. This is called as the d orbital. D orbital consists of the 5 suborbital. The name of this first dxy, dxz, dyz, dx square y square and dz square. This is the 5d orbital. dxy, dxz, dyz, dx square y square and dz square orbital. In first assumptions, the central metal atoms in the complex makes available an adequate number of empty orbital for the bonding formation, and the number of empty orbital available by the central metal atoms is equal to the coordination number of the central metal atoms. This is the first assumption of the valence bond theory. Then second, strong bonds are not formed by the overlapping of pure SS, PP or DD atomic orbital. See here, what is meant by the strong bond? The second assumption is that the strong bond is not formed by the pure SS, pure PP or pure DD atomic orbital, but the strong bond is formed by the overlapping of S and P orbital and overlapping of the atomic orbitals, and it gives the
hybrid orbitals. For example, one s orbital is overlapped with the 3p orbital. One s orbital is overlapped with the 3p orbital. Then there is formation of the 4sp3 orbital having the equivalent energy, and then there is formation of the hybridization is the sp3, and on the basis of this sp3 hybridization, the ligands are attached to the central metal atoms is a different way of the tetrahedral or the spherical complexes. This is the second assumption. Strong bonds are not formed by the overlapping by the pure SS or pure PP or pure DD orbital, but it is formed by the overlapping of the atomic orbital, or generally it is formed by the overlapping of the atomic orbital, and then there is formation of the hybrid orbital, and then there is formation of the hybridization. For example, 1s orbital is overlapped with the 3p orbital, then there is formation of the sp3 hybrid orbital, and this sp3 orbital gives the tetrahedral geometry to the complexes. This is the second assumption of the valence bond theory. Then third assumption is in complexes D2sp3, sp3d2 and dsp2 are the more common hybridization. In complexes D2sp3, sp3d2 and dsp2 are more common hybridization. But in the transition metal complexes, the d orbital, transition metal complexes, this is the d orbital. D orbital is partially filled. D orbital is partially filled by the electrons, and these partially filled electrons, or this on the basis of this partially filled electrons, it determines that it shows the hybridization and geometry to the complexes, or the shape, give the shapes to the shape to the complexes. For example, if the d orbital consists of the 4 electron or 4 paired electron or 6 paired electron, then it gives the geometry to the complexes. Then Haeckel 2 orbital is remaining for the hybridization. Then it means that there is the possibility to form the D2sp3 hybridization. It is possible to form the D2sp3 hybridization. It means that number of d electrons or number of d electrons shows that or determines the geometry of the complexes, geometry and the shape of the complexes. This is the third assumptions of the valence bond theory. What is the third assumptions of valence bond theory? In complexes D2sp3, sp3d2 and dsp2 are the common hybridization. In a central metal complexes, the number of electrons in a d orbital is partially filled, or electrons, d orbital electrons are the partially filled, and these partially filled d electrons determines the geometry and the shape of hybridization. Then fourth assumptions of valence bond theory is the d orbital are involved in the hybridization may be either inner n-1 d orbital or the outer nth d orbital. On the basis of this inner and outer d orbital used in the hybridization, the molecule or the complex is called as the inner orbital complexes or low spin complexes, and outer orbital complexes, or it is called as the high spin complexes. This is the fourth assumptions of the valence bond theory. See the fourth assumptions time the orbitals are involved in hybridization maybe the ज्यावेळेस फोर्थ असम्पशनचं काय म्हणणं आहे की ज्यावेळेस हायब्रिडायझेशनच्या वेळेस जर n-1 ऑर्बिटल जर इन्व्हॉल्व झालं बॉन्डिंग फॉर्मेशन मध्ये, तर त्यावेळेस काय होत असते, इनर डी ऑर्बिटल इज यूज किंवा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस तयार होत असतात. जर आउटर डी ऑर्बिटल यूज झालं किंवा एथ ऑर्बिटल इज यूज झालं हायब्रिडायझेशन मध्ये, त्यावेळेस त्या मॉलिक्युलची जॉमेट्री काय असते, D2sp3 असते. त्या कॉम्प्लेक्सला काय म्हणतो आपण, इट इज कॉल्ड एज द outer orbital complexes, and outer orbital complexes काय म्हणतो आपण, it is called as the high spin complexes. त्याच्यामुळे आपण फोर्थ assumption पहा, the orbitals are involved in hybridization may be either inner n-1th d orbital or outer nth d orbital. Then there is formation of the complexes called as the inner orbital complexes and the outer orbital complexes. एक तर त्याला काय म्हणतो आपण, inner orbital complexes or low spin complexes, and outer orbital complexes is called as the high spin complexes. This is the fourth assumptions of the valence bond theory. Then see fifth assumptions, the non-bonding metal electrons occupy the inner d orbital. इथं काय केलेलं आपण, the non-bonding metal electrons occupy the inner d orbital.
the non-bonding electrons occupy the inner d orbital किंवा inner d orbital मध्ये असतात, hence they are not take part in hybridization. आता जर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स असतील तर ते काय करतात, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाय इन द इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल्स मध्ये असतात आणि इनर डी ऑर्बिटल मध्ये असल्यामुळे दे डज नॉट टेक पार्ट इन द हायब्रिडायझेशन अँड दे फॉर्म द बॉन्ड्स विथ द लिगॅंड. म्हणून ते काय करतात, ते डायरेक्टली बॉन्ड काय करतात, लिगॅंड सोबत बॉन्डिंग फॉर्मेशन करतात. म्हणून आपल्याला पाचवा अझम्पशन काय सांगते, द नॉन बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाय द इनर डी ऑर्बिटल. जे काही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स असतात ते काय असतात, ते इनर डी ऑर्बिटल मध्ये असतात आणि इनर डी ऑर्बिटल मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग फॉर्मेशन मध्ये म्हणा की हायब्रिडायझेशन मध्ये भाग घेत नाही. जरी हायब्रिडायझेशन मध्ये भाग नाही घेतला तरी ते काय करतात, दे फॉर्म्स द बॉन्ड विथ द लिगॅंड्स और सुटेबल लिगॅंड. ते काय करतात, सुटेबल लिगॅंड्स सोबत काय करतात, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करतात. This is called as the fifth assumption of the valence bond theory. Let's see the sixth assumption. Each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electron. आता आपण माहिती की लिगॅंड्स कधी म्हणतो आपण की ज्यावेळेस त्याच्या ऑर्बिटल्स मध्ये किंवा त्याच्या व्हॅकंट ऑर्बिटल मध्ये जर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असेल तरच त्याला काय म्हणतो आपण, लिगॅंड्स म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल फ्लोरीन पहा किंवा H2O मॉलिक्युल्स पहा. आता इथे H2 मॉलिक्युल्स काढतो मी, H2O मॉलिक्युल्स. H2 मॉलिक्युल्स काय म्हणतो आपण, इट्स कॉल्ड एज लिगॅंड. H2 काय असतात की दोन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असतात, एक्स्ट्रा असतात. दोन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असतात, एक्स्ट्रा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणून आपण इथं काय सांगितलं की इच लिगॅंड हॅज ऍट लिस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो कोणता लिगॅंड असेल, अमोनिया असेल, अमोनिया मॉलिक्युल घ्या, वॉटर मॉलिक्युल्स घ्या. वॉटर मॉलिक्युल्सवर किती लोन पेअर ऑफ एक्स्ट्रा असतात, दोन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा असतात. अमोनिया मॉलिक्युल्सवर एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असते, एक्स्ट्रा असते. ते लोन पेअर ऑफ अवेलेबल्स असते. म्हणून आपण इथे 6 पॉईंट टाकलेला आहे इथं assumptions मध्ये, each ligand has at least one orbital containing lone pair of electron. त्याच्या ऑर्बिटल मध्ये एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असते. कशाच्या, लिगॅंडच्या ऑर्बिटल मध्ये. वॉटर असेल तर वॉटर मध्ये दोन असतात, अमोनिया असेल त्याच्यामध्ये एक असते, क्लोरीन असेल निगेटिव्ह असेल तर त्याच्यामध्ये एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असते, एक्स्ट्राची लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असते. दिस इज द 6 assumptions of the valence bond theory. Then 7th assumption is that the empty hybrid orbital of the metal ion overlap with the fulfilled orbital of the ligand. The empty hybrid orbital of the ions overlap with fulfilled atomic orbitals of the ligand. म्हणजे काय सांगता इथं की सेंट्रल मेटलचा empty atomic orbital is overlap with the fulfilled atomic orbitals of the ligand, and then there is formation of the bond between the, or then there is formation of the coordinate covalent bond between the central metal atoms and the ligand's orbital. आणि मग तिथं काय होतं, दोघांची काय होती, तिथं बॉन्डिंग तयार होती. तिथं बॉन्डिंग होती म्हणजे एकाचा सेंट्रल मेटल ॲटमचा कोणता असेल, एम्प्टी ॲटॉमिक ऑर्बिटल असेल आणि लिगॅंड्सकडे काय असते, एक्स्ट्रा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्याच्यामुळे त्याच्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये काय असते, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे त्यानंतर आपण इट्स कॉल्ड द फुलफिल ॲटॉमिक ऑर्बिटल. हे एम्प्टी ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल ॲटम इज ओव्हरलॅप विथ द fulfill atomic orbital of the ligand, and then there is formation of the coordinate covalent bond between the central metal atoms. आणि त्या दोघांमध्ये काय होते, मग तिथं coordinate covalent bond तयार होते आणि बॉन्ड फॉर्मेशन होते. आणि ज्या टाईपचं तिथं हायब्रिडायझेशन असेल त्या टाईपचं त्या मॉलिक्युल्सला काय मिळेल, जॉमेट्री मिळेल किंवा त्या मॉलिक्युल्सला काय मिळेल, तिथं जॉमेट्री किंवा त्याला हायब्रिडायझेशन येईल, त्याला त्या टाईपचं शेप आणि जॉमेट्री तिथं काय होती, मिळून जाते. मी इथं काय केलं की इथं मी शॉर्ट लिहिलेले फक्त तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी या बोर्डवर. इथे शॉर्ट लिहिले, पण ज्यावेळेस तुम्ही वाचाल ते आणि मी ज्यावेळेस एक्सप्लेन करतो त्यावेळेस काय मी डिटेल्स मध्ये काय करतो एक्सप्लेन करता येईल. तर इथे मी फक्त शॉर्टकट लिहिलं फक्त सांगण्यासाठी बोर्डवरती, तुम्हाला आपल्या एवढे पॉईंट्स म्हणून. त्याच्यानंतर 7वा पॉईंट काय सांगतो, एम्प्टी हॅबिट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन. 7वा पॉईंट आपण इथे परत रिपीट करू, द एम्प्टी हॅबिट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन ओव्हरलॅप विथ द फुलफिल ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लिगॅंड. Then there is formation of the bond or coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड तिथे तयार होते त्या दोघांमध्ये आणि त्या कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्डवर डिपेंड करते त्याची कोणती, त्या मॉलिक्युल्सची जॉमेट्री कोणती आणि त्याचं हायब्रिडायझेशन काय. देन सेव्हन्थ झाली, 8व्या नंबरच पाहता. इन 8 नंबर्स assumptions of valence bond theory 8, in complex formation Hard's rule of maximum multiplicity is strictly obeyed. आता पहा, Hard's rule of maximum multiplicity is strictly obeyed.
ज्यावेळेस एखादी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती किंवा ज्यावेळेस एखादा कोऑर्डिनेट कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते त्यावेळेस काय केलं जातं की हंट्स रूल्स ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी इज स्ट्रिक्टली ओबेड. याचा अर्थ काय, तिथं हंट्स रूलचा उपयोग केला जातो. मग व्हॉट इज द हंट्स रूल? हंट्स रूल काय असतो? हंट्स रूल मीन्स द बिफोर द पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodate the electrons singly in an atomic orbital. For example, here is d orbital, the 5d sub-d orbital here. This is d orbital. 1, 2, 3, 4, 5. If I have the 6 electrons, then according to the Hund's rule, I feel electrons like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. म्हणजे हंट्स रूल म्हणजे काय की एखाद्या ऑर्बिटल मध्ये जर आपल्याला इलेक्ट्रॉनची फिलिंग करायची असेल तर ती इलेक्ट्रॉनची फिलिंग करता वेळेस आपण पहिल्यांदा ऑर्बिटल मध्ये सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन्स पहिल्यांदा सगळ्या ऑर्बिटल मध्ये भरायचा आणि ज्यावेळेस सगळे ऑर्बिटल सिंगली फिल होतील त्यावेळेस परत मग आपण त्याला काय करतो, आपण पेअरिंग करत असतो. या रूलला म्हणतो आपण इट इज कॉल्ड ॲज द हंट्स रूल. हंट्स रूल जर सोपं लक्षात ठेवायचं असेल तर एक तुम्हाला उदाहरण सांगतो मी की जर आपण एखादी रिकामी बस आहे, बस आपली जी आहे ती रिकामी, आपण पहिला जो व्यक्ती जाईल तो काय करेल, विंडो सीटला जाऊन बसेल. दुसरा व्यक्ती जर बसमध्ये चढला तो काय करेल, विंडो सीटला जाईल. तिसरा व्यक्ती जर बसला तर तो काय करेल, त्या बसमध्ये रिकामी असलेली विंडो सीट पकडेल. याचा अर्थ सगळेजण काय करतील, जर 30 सीट असतील तर सगळे 30 माणसं जर बसमध्ये चढले ते काय करतील, एकेका सीटवर एकेका खिडकीजवळ, आपण त्याला विंडो सीट म्हणतो, विंडो सीट जवळ खिडकीला जाऊन बसतील. पेअरिंग कोणीच करणार नाही. पण जर पूर्ण बस जर सिंगल फिल झाली, सगळ्या विंडोज जर हे झाल्या बसलेले असले सगळे लोक, जर अजून एखादा व्यक्ती जर आला त्या बसमध्ये तर तो काय होते, ज्या माणसाजवळ जो विंडो सीटला बसते त्याच्या जवळ जाऊन बसतो. मग सेम तसं असते की हंट्स रूल मध्ये जर ऑर्बिटल्स जर रिकामे असतील तर पहिला इलेक्ट्रॉन्स आहे तो काय करतो, सिंगली फिल होईल. तो एका सेपरेट ऑर्बिटल मध्ये दुसऱ्याच्या जाईल, तिसऱ्याच्या जाईल, चौथं जाईल, पाचवं जाईल. पण ज्यावेळेस 6 इलेक्ट्रॉन्स येईल तर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कशामध्ये तो पेअरिंग करेल. 7 इलेक्ट्रॉन्स असत तो पेअरिंग करेल, 8वा पेअरिंग करेल, 9वा पेअरिंग करेल, 10वा काय करेल, पेअरिंग करेल. पण जर ज्यावेळेस ॲटॉमिक ऑर्बिटल रिकामे असतील किंवा ओपन एम्प्टी असतील तर त्यावेळेस जरी 3 असतील इलेक्ट्रॉन 4 असतील तर ते पहिल्यांदा काय करतात, सिंगल ऑर्बिटल जातील. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 5 ज्यावेळेस सिंगली फिल होतील त्यावेळेस 6 इलेक्ट्रॉन्स काय करेल, पेअरिंगला जाईल. अशा या रूल्सला काय म्हणतो आपण, याला म्हणतो आपण इट इज कॉल्ड ॲज द हंट्स रूल. की इलेक्ट्रॉनची फिलिंग किंवा बिफोर द इलेक्ट्रॉन पेअरिंग इलेक्ट्रॉन फिल सेपरेटली और सिंगली इन ॲटॉमिक ऑर्बिटल. ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये काय करायची, इलेक्ट्रॉनची सिंगल इलेक्ट्रॉन्स टाकायचे आणि जास्त झाल्याच्यानंतर काय करायचं, त्याची पेअरिंग करायची. याला म्हणतो आपण इट इज कॉल्ड ॲज द हंट्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. हे सर्व व्हॅलेन्स बॉन्ड थेअरीचे काय येतं, अझम्पशन्स येतात. अझम्पशन्स आणि त्याच्यानंतर हायब्रिडायझेशन कोणते असतात आणि हायब्रिडायझेशन कोणत्या प्रकारचे असतात आपल्याला माहिती आहे. हायब्रिडायझेशन कोणते असतात, sp, sp2, sp3, d2, sp3, sp3, d2. त्याच्यानंतर त्याच्या जॉमेट्री कोणत्या असतात, काय असतात ते आपण काय करू या लेक्चरमध्ये फॉलो त्याच्यानंतर पाहू.